Okay. Prayer சொல்லிடுங்க. ஹலோ நான் சொல்றேன் குருஜி. நாங்க இருக்கோம் சார். பிரேயர் சொல்லிடுங்க. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् अपारकरुणामूर्तिम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि तम् अहर्निशम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ऐ उन् ऋलृक् ए ओन् ऐ औच् हयवरट् लन् न्यमङणनं झबञ्ज् गडदश् जबगडदश् कफ चटथ चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सुप्रत्या सु औजस् अम् औक्षस् टाभ्याम्भिस् ञेभ्याम्भ्यस् न्यसीभ्याम्भ्यस् न्यस् ओस् आम् नी ओस् सुप् without ith letter. Sakara au as au as am au as abhyambhis ebhyambhyas asbhyambhyas as os am e os su. धन्यवादः गुरुजी. Okay. So we were looking at it, the Shabdamanjari. Then when I go through the further thing, it's all these slokas seems to be more and more complicated and not adding much of a value to our understanding, because after all it is repeating what we have already went through in the Panchavrittayaha, except there are few additional small information which is really not going to add at the present time. So instead of that, I thought we will go back to the Panchavrittayaha and start with the Krut Pratyayas. Is that okay for everybody? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, Guruji. Okay. Okay. Sir, இப்போ நாங்க சார் ராதிகா சார். சொல்லுங்க. சார் இப்போ நாங்க எல்லாருமே வீடியோ ஆஃப் பண்ணி இருக்கோம். இப்போ நம்மளோட இந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ணி தான் வெச்சிருக்கோம். Can we do the same thing in this, sir? பண்ணலாம். பண்ணிக்கோங்க. So that நாங்கலாம் இருக்கோங்கறதானே you will come to know. Okay. No. So go to page 34 of the Panchavrittayaha. Page 34. கடைசி எல்லாருக்கும் கிடைச்சது குருஜி. ஓகே, சரி, யாரா படிங்க. அத நான் படிக்கவா சார்? ஜனனி படிங்க.
Krudantham, Krudantha. Krut pratyayaha, suffixes to a root to make a new nominal base. Krut pratyayas are the suffixes added to a dhatu, that is root, to make a new pradipadika, that is nominal base. Dhatuhu plus Krut pratyayaha is pradipadikam. In other words, nominalization of dhatu is done by suffixing Krut pratyaya, or by suffixing Krut pratyaya, dhatu gets nominalized. There are more than 100 Krut pratyayas. They are found in Panini Sutras 3.1.93 to 3.4.76. The new pradipadika and the declined form, that is subanta, of that pradipadika are called Krudantham. Verbal derivative nouns or nominalized root. Krut pratyayas denote karaka, agent, object, etc., or and bhava, action itself of the dhatu. Some Krut pratyayas can also be expressed additional sense, such as tense of the action. Okay. So these are all the things you wouldn't have got it correctly, but basically the fundamental thing is that Krut pratyayas are a very important aspects of the Sanskrit language, and these Krut pratyayas are directly added to the dhatu itself. நான் இப்போ கிளாஸுக்கு முன்னால I had sent a chart. This chart was shared with you long back. The whole Sanskrit language in a short form, it was how the whole formation of the various words are there, pradipadikam, verb, then noun, etc. And the chart எல்லாத்தையும் இருக்கு இல்லையா? Everybody has got? இருக்கு சார், ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிட்டேன். ஆமா. Can you all refer that, or உங்க இதுலயே இருக்கா? எப்படி, how will be able to refer if I talk? புக்ஸுக்கு நான் புக்குக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சிருக்கேன் சார், அந்த பெரிய சார்ட்டை போட்டுருக்கேன். சரி, பாக்கி எல்லாருக்கும் I don't know how it will be. என்கிட்ட இருக்கு குருஜி காப்பி. என்கிட்ட இருக்கு சார். இருக்கு. ஓகே. இல்லாதவா யாருக்கா இல்லையா? இருக்கா சொல்லுங்க. சார் இருக்கு சார், எங்கிட்ட இருக்கு, மகாலட்சுமி இருக்கு சார். ஓகே இருக்கு. சரி. ஓகே. Hopefully then all others are having. I take it for granted. So if you look at it, Sanskrit the starting point is the dhatu. In English we call it as a root. And there are only around 2200 roots, and each root has got a specific meaning also. Okay? Then to the dhatu, if you see just below, the Krut pratyayas are added. Are you able to see Krut pratyayas added to the dhatu? What we will get then? Krut pratyayas, when it added to the dhatu, what we will get? Krudantha. Krudantha. Another name is Pradipadika or Shabda. Okay. எல்லாம் ஒன்னேதான். சப்தம்னாலும் ஒண்ணுதான், பிராதிபதிகம் சேர்ந்தா கிருதந்தானாலும் the same thing. For example, when we say the akarantaha pullingaha rama shabdaha, rama is a pradipadika. Okay, that is, and that comes from the root ram is a root. Ram is a root. Can somebody look at it? What is the meaning of the root ram? Ram is to be happy. To be happy. Okay. Any other meaning is coming? Sanskrit la enna meaning kuduthirukku? அந்த தாத்து கோஷா இருக்குல்ல, அதுல பாருங்க, அப்பதான் கரெக்டா தெரியும்.
Kridayam irukku sir. Kridayam irukku. ram To rejoice. ram kridayam. To play, to rejoice, to at, rejoice, to to take take rest. To rejoice at moon meaning irukku. Okay. And to the ram dhatu we can add a ganj pratyaya. Ganj pratyaya is the one which is a krut pratyaya also. So the ganj pratyaya split panna enna eppadi varum? In individual letters split panna eppadi agum? Ganj pratyaya Gakara plus akara plus Akara. nakara. akara. So idile edella ith letter Nyakara is the letter. Halantyam. Nakara ita ga kuda ith letter sir. One by one let us go. Nyakara is an ith letter, and by what sutra it becomes an ith letter? Halantyam. Halantyam. And by what sutra it will go away? எது சார்? Halantyam adukku kuduthirukku, and that nakara will go away illaya? 1.3.3 halantyam it. Halantyam itngradanaala it gets a samya. It is called solunga. Halantyam upadeshe it. That is okay. By that that nyakara gets a name of halantyam. Nit. Okay. அது எப்படி போயிடுறது? It is not there, it will go away இல்லையா? ஆமா. By which sutra? tasya lopah ite. 1.3.9 tasya itaha lopah. Tasya is a pronoun. It stands for it. Itaha will be the Shashti Ekavachanam. Itaha lopaha. Lopaha na adarshanam nartham. That will go away. By that nyakara will go away. Correct? Ama sir. Parisanama we are only refining. Ivanala marandu poirupar. Then gakara, how it will go? How it is an it letter? By what sutra? Lashaku pratyayasya adi sir. 0.3.3. Okay. Lashaku. So it belongs to the Kha Varga, Ka, Ga, Ga. And again, by the 1.3.9, Tasya Lopaha, that also will go away. And the content of this Ganj Pratyaya is what? A. Correct? Yes, Guruji. Ama sir. So, now, the Halantyam Nyakara will bring in certain changes to the Anga. What are the changes? Again, we need to bring back our earlier reading. Nyakara, what are all the changes it will bring into the Anga? Adi vritti. Adi vritti illiye, tattidadala Adi vritti. சரியா பாருங்க. ஈல முடிஞ்சதுனாக்க the last ik will take say all of you, I think ரொம்ப நாள் ஆச்சு எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் வந்து எல்லாம் மறந்து போயிட்டு. Take to page 19. இல்ல, I would. 17 Guruji. 17 Guruji. 17 is the same. Okay, so better to recollect. இது யாரா படிங்க. படிக்கட்டுமா குருஜி? Dhatu as anga. When a pratyaya is suffixed to a dhatu, the dhatu is called anga, and vriddhi or guna can take place in that anga depending on the it letter of the pratyaya.
Dhatuhu, Angam plus Pratyayah. First point. In the particular, ஒரே நிமிஷம், in the particular caseல எது அங்கம், what is the அங்கம், what is the example that we have taken? Dhatu Ram is the Angam. Ram is the angam and pratyaya is ganj. Correct? Yes, okay, yes. mela padinga. Vriddhi takes place when the pratyaya is nit or nit. At the last ik, if the dhatu ends with ik. 7.2.115 Acho Nyinati Angasya Vriddhihi. Okay. So whether that will be applicable in this particular case? இல்ல ரம்ல வந்து மக்காரால முடியாது, லாஸ்ட்ல இக் இல்ல. So அதனால this is not applicable. Next one படிங்க. At the penultimate short a, if the dhatu has one. Ata இந்த கேஸ்ல இருக்கா? இருக்கு குருஜி. ரகாரா ரம்ல ரகாரா அகாரா ரேஃபா and makara. So penultimate short a இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடும், அந்த ஆ என்ன ஆயிடும்? The short a will take vriddhi, so it will become a. So ra refa plus a plus ma ஆயிடும். என்ன ஆயிடும்? ram ஆயிடும். And the content of ganj is a, so ram plus a rama. Kadachaya? So Rama will be called KRUDANTHA. Another name will be Rama will be a Pradipadika. Another name will be Rama Shabdaha. Is that clear to everybody? Just முன்னாடி படிச்சதா ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். Yes, Guru. That is why, and whenever we add Ganj Pratyaya, the resultant Pradipadika will be Pullinga all the time. So Rama will be Akarantaha, Pullingaha, Rama Shabdaha. Okay? This is how a Pratya to a Dhatu, a Krut Pratyaya is added to arrive at the Pradipadika. Guruji, just a confirmation. Ganj Pratyaya add panna, resultant Shabda will always be Pullinga. அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? Okay. Correct. No, correct. Okay. And once we get the Pradipadika, we will be adding the Supratyaya to get the noun form in 7 or 8 different vibhaktis. 7 vibhaktis plus 1 Sambodhana. Correct? ஆமா சார். Yes, Guruji. So that is what is taught in the page 34. So this is fundamental. One should not forget about it. Okay? Okay, Guruji. Okay. Now comes the variant. This Krut Pratyaya, there are so many of them. We are not going to see all of them. We are going to see around 30 odd of them in this Panchavrittaya book, which are all important, which are good, sufficient enough for us to understand the Sanskrit language, which also is good enough for us to pursue our Shastra study as well as the reader one, etc. Most of the thing will be covered. 90% of the words would have been covered by these Krut Pratyayas. So in the 30 odd Krut Pratyayas alone, we will look at it in the Panchavrittaya. This is the second point. Third point, these Krut Pratyayas are added to the Dhatu and then the resultant Pradipadika. Make a point, resultant Pradipadika will carry certain sense of certain sense. Okay? அது மட்டும் என்ன சென்ஸ்ங்கிறது நான் அப்புறம் சொல்றேன். Which will
Create Krut Pratyaya added to the Dhatu, the Pradipadika, resultant Pradipadika will have certain sense. Okay? That I am explaining by the another chart which I have sent it already to you. Nya Dhatu eduthu I have represented. Kadachida? Kadachida Guruji. Everybody got it? Yes, sir. So now when you look at the Nya Dhatu, what is the meaning of the Nya Dhatu? To know, sir. To know. Huh? No, to know. To know. To know. It has got a different meaning, but inge vandu for us what is applicable will be to know. Nya, if you look at it, it is there in the three ganas. First gana Parasmepadi, it has got a different meaning. Ninth gana Parasmepadi, it has got a meaning to know. Then Nya, it is there in the 10th gana, which has got a different meaning. So the first gana and 10th gana are not applicable to us in the chart I have given. So we are taking Nya Avabodhane, to know. Avabodhane, to know. And it is Parasmepadi and Anid Dhatu. So to the Nya Dhatu, when you add different Krut Pratyayas, the resultant Pradipadika will carry different sense of meaning. The Pradipadika alone. Can somebody repeat what I said? குருஜி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா குருஜி? Okay, now again சொல்றேன், எழுதிக்கோங்க. If you want, it's a very important one. To the Nya Dhatu, when we add the Krut Pratyaya, the resultant Pradipadika will carry different sense of meaning. Okay, Guruji. Padingo again. I want you to read. To the Nya Dhatu, when you add Krut Pratyaya, the resultant Pradipadika will carry different sense of meaning. Meaning. Ganj Pratyaya add pannaka or meaning varum, Trich Pratyaya add panna innuru meaning varum, innuru Pratyaya add panna innuru meaning varum. I want those who are actively participating, each of you to read the sentence again, because always here is where the confusion will come. So I want to avoid in future. All of you read that sentence, what you have written individually. Mahalakshmi read பண்றேன் சார். To the Nya Dhatu, when Krut Pratyaya is added, the resultant Pratipadika will carry different sense of meaning. Okay. I'll read. Thank you. To Nya Dhatu, when we add Krut Pratyaya, the resultant Pratipadika will carry different sense of meaning. Okay. அப்புறம் When we add ஒவ்வொருத்தரா படிங்க. sorry sir. படிங்க. To the Nya Dhatu, when we add Krut Pratyaya, the resultant Pradipadika will carry different sense of meaning. Okay. Gomati வேற யாரு? படிங்க.
when we add krit pratyaya to the nya dhatu, the resultant pratipadika will carry different sense of meaning. Okay. அப்புறம் வேற யாராவது பாக்கி இருக்கா? நான் படிக்கிறேன் சார். கௌரி. To nya dhatu, when we add krit pratyaya, the resultant pradipadika will carry different sense of meaning. Okay. Okay, வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? யாரு வேணா படிக்கலாம், because this is an important one which everybody should know. Okay. Sir, Radhika sir. படிங்க Radhika. To the nya dhatu, when we add krit pratyaya, the resultant pratipadika will carry different sense of meaning. Thank you. Okay. வேற யாராவது? சரி, வேற யாரும் படிக்கலையா? Okay. So now in the example of the chart, so you had seen the nya dhatu, and to that there are 3 different pratyayas added. For simplicity, I have given only 3 krit pratyayas. What are the krit pratyayas I have given there? Trich, lyut, Okay. Trich, lyut, yat. Yes. The மூணுமே krit pratyaya. And when we add a trich, it will give rise to ஞாத்ருங்கிற meaning வரும். ஞாத்ருங்கிற சப்தம் வரும், பிராதிபதிகா வரும். When the lyut is added, you will get ஞானம். When nyat is added, it will give நேயங் வரும். Correct? அங்க போட்டிருக்கு இல்லையா? ஆமாம் குருஜி. Okay. So each of them results in a different meaning totally. Dhatu remains the same, but by virtue of the krit pratyaya, the resultant pradipadika get a different sense of meaning. I will explain that. Now let us first take nya plus trich. Okay? Trichila, chakara is a it letter, halantyam, and it will go away. Correct? ஆமாம் குருஜி. All of you to be very careful. In the purila confusion achinaka, then the complete understanding of the krit pratyaya also finally will get into problem. Okay? So nya plus trich, we will get the pradipadika nyatru. Okay. Now the trich pratyaya comes, the pratyaya itself comes in the sense of, okay, trich pratyaya comes in the sense, நீங்க வேணா எழுதிக்கோங்க, I don't mind repeating. Trich pratyaya comes in the sense of the karta of doing, the karta of doing the action, karta of action, karta of action, sorry, doing சொன்னதப்ப, karta of action indicated by the dhatu meaning. Indicated by dhatu meaning. படிங்க please. நான் படிக்கிறேன் சார். படிக்கிறேன். Trich pratyaya comes in the sense of the karta of action indicated by the dhatu meaning. Okay.
இங்க வந்து தாத்துவோட மீனிங் என்னது? To know. To know. So trich pratyaya will indicate a karta. Karta naka, it is indicated by the vibhakti, first vibhakti. Karta, karma, karana. ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஓகே. So karta will be the first vibhakti. அப்போ so trich pratyaya add பண்ண சமயத்துல we get ஞாத்ரு. அப்ப ஞாத்ரோட மீனிங் என்னவா இருக்கும்? The knower. The person who knows. Yeah. The person who knows. அதாவது நம்ம வந்து as far as when we as long as we read the krit pratyaya, the knowerங்கிறது கரெக்ட். ஃபைனலா it will become the knower. பட் நம்ம எப்படி சொல்றோம்னாக்கா தாத்துவோட பிரத்யா ஆட் பண்ணோம்னா கிருத் பிரத்யா ஆட் பண்ணோம்னா the sense of the krit pratyaya should come into picture when we say the meaning of pradipadika. So nyatru will indicate, okay, the karta of doing the action of knowing. Let me repeat. Ejikongo, the karta. Nyatringarthukku meaning. Nyatri is a pradipadika or shabda. Okay. The karta of doing the action indicated by the dhatu, and here it is to know. அப்ப ஞாத்ருனாக்கா என்ன மீனிங்? The knowerங்கிறது ரிசல்டன்ட் மீனிங் ஆயிடும். But we always should say ஞாத்ரு is equal to the karta of doing the action of knowing. இது வந்து நம்ம வந்து keep on, we should repeat it. Very important. And the ஞாத்ரு will decline like pitru shabdam. ஞாத்ரு will decline like, because once it has given that meaning, ஞாத்ரு has given the meaning, the karta of doing the action of knowing. In other words, it is a knower. So, can somebody say how it will decline in all the 7 vibhaktis? It will decline like a dhatru shabdam. Sorry. Page 18. Page 18 of the Shabdamanjari. So let one of you tell the Nyatra Shabda. ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः ज्ञातारं ज्ञातारौ ज्ञातृन् ज्ञात्रा ज्ञातॄन् ज्ञात्रा ज्ञात्राभ्यां ज्ञातृभिः ज्ञात्रे ज्ञातृभ्यां ज्ञातृभ्यः ज्ञातृः ज्ञातृभ्यां ज्ञातृभ्यः ज्ञातुः ज्ञात्रोः ज्ञातॄणां ज्ञातरि ज्ञात्रोः ज्ञातृषु हे ज्ञातः हे ज्ञातारौ हे ज्ञातारः. So ஞாத்ரா அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஞாத்ரா ஞாத்ரா by the person who knows னு வரும் குருஜி. ஓகே, நீங்க வந்து பை நோவர் சொன்னா புரியும். நீங்க அதாவது பிராதிபதிகா மட்டும் ஃபுல்லா சொல்லணும். சரி, ஓகே. once we make the vibhakti, we can take it as a knower.
and Tritiya Ekavachanam will be there by the knower, one knower, by one knower. Nyatru bihingra samayatla by many knowers. by many people who know. Okay. Then Nyatuhugra samayatla Nyatuhu Shashti. Shashtiயும் இருக்கு பஞ்சமியும் இருக்கு. From the knower, one knowerங்கிறது பஞ்சமியில வரும். Of the one knowerங்கிறது ஷஷ்டியில. Okay. This is how we need to keep doing. இது எப்போ மனசுல வச்சிருக்கணும். Okay. ஏன்னா why I am telling this, the fundamentals of the Panchavritti is these pada meaning will add or enhance the meaning of the vakya. அது அந்த fundamental thing மறந்துடக்கூடாது. Okay. Any doubt for anybody? எனக்கு இல்ல குருஜி. Okay. வேற யாருக்கா இருக்கா? இல்ல சார். Okay. No, the pitri சொல்லுங்க. த்ரிச்சு வந்து ஆல்வேஸ் வந்து பிரதமா விபக்தி இதான் இது பண்ணுங்க. த்ரிச்சு பிரத்தி ஆட் பண்ணா கர்த்தா தான் இது பண்ணுங்க. பிராதிபதிகா லெவல் சொன்னேன் இல்லையா, பிராதிபதிகா லெவல்ல மட்டும்தான் அந்த மீனிங். அதனாலதான் இது படிக்க சொன்னேன். அப்போ பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் will be what? ஞாத்ரோடு ஞாதா. ஞாதா. ஞாதாக்கு எப்படி மீனிங் சொல்லுவேன்? நோவர். ஒன் நோவர். one who knows சொல்லலாம், or one knowerங்கிறத சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம். That is when the vibhakti come. But ஞாத்ருங்கிற இது பிராதிபதிகம் வர சமயத்துல எப்படி சொல்லணும்? நோவர் மட்டும் சொல்லணும். நோ அப்படி சொன்னா பத்தாது. அதனாலதான் அதைத்தான் நான் திரும்பி பிராதிபதிகா லெவல்ல the both the meaning of dhatu and the meaning of trich pratyaya both should reflect. எப்படி வரும்? The person one who knows. நோ அப்படி சொன்னா தப்பு. ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டேன். அதனாலதான் ரொம்ப ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டேன். The karta action indicated by the dhatu. சொல்லிருக்கேன். The karta of doing action indicated by the dhatu, and here it is no. The karta of doing the action of knowing. That is how the nyatri should be set pradipadika level. Okay? Okay, good. இப்போ அப்ப ஞாத்ரோஹோங்கிற சமயத்துல என்ன மீனிங் வரும் சொல்லி நீங்களே சொல்லுங்க. ஞாத்ரோஹோ ஞாத்ரோஹோ ஷஷ்டி பகுவச்சனம். அப்ப வந்து பகுவச்சனமா? ஷஷ்டி பகுவச்சனமா? ஞாத்ரோஹோ பகுவச்சனமா த்விவச்சனமா? த்விவச்சனம். த்விவச்சனம். அப்ப என்ன மீனிங் வரும்? ஆஃப் த டூ ஹூ நோஸ். Of two knowers. Of two knowers. It is the same in the case of seventh vibhakti also. Saptami also dvivachanam. Adukku enna meaning varum? In the two who knows. In two knowers. In two knowers. Okay? புரியுது. இந்த மாதிரி தான் சிஸ்டமேட்டிக்கா போனோம். ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? Okay. So now the Pitru Shabdam also has come in the similar manner. Just I wanted to bring to the attention. Pitru Shabdam is coming from the dhatu pa. Pa.
Pa has got in two ganas, Pa is there, first gana and second gana. What we are interested here will be the Pa in the second gana. All of you should see the Dhatu Kosha. What is the meaning in the second gana is given for the Pa? To protect or to rule nu potruk sir. Rakshane. Rakshane. So to protect, to rule. So to protect is the meaning, and to the Pa Dhatu we add Trich Pratyaya. Pa Dhatu we add Trich Pratyaya. And by another Paninian rule, the A of Pa will get changed to E. E. So the Harsva E. P. So it will become Pa will become P. So P plus Trich will be Pitre. So what will be the meaning of the word, the Shabda, Pradipadiha, Pitre? The karta of doing the action of protecting. The karta of action of doing protection. That is how the Pita, very word Pitri Shabdam itself has got that much meaning. So it implies the kartavyam on the part of the head of the family. And our society has been always the patriarchal system, and hence the responsibility rests on the Pita, the father of the family, to protect the family. It becomes his important function. And the Pitri will decline like Pita, Pitaro, Pitaraha. Arka Sandhayam irukka? Sir, Radhika sir. Solunga. Sir, இப்போ நீங்க அந்த பாணினியன் சூத்திரப்படி வந்து பாவோட இக்காரா சேர்ந்ததுன்னா அந்த இது அது மட்டும் இன்னும் பாவோட இல்ல, ஆ will be replaced by e. அது மட்டும் ஒரு தடவை ஆ will be pakara plus akara. That akara will be replaced by e. So it will become p. Okay sir. Thank you sir. வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்காது? ஓகே. சோ இப்ப இந்த த்ரிச் பிரத்யக்கு சிம்பிளா சொல்றானாக்கா கர்த்தரி த்ரிச் அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட் பாணினியன் ரூல் லெவல். கர்த்தரி த்ரிச். That means the trich pratyaya will come in the sense of karta, of doing the action indicated by the dhatu. So kartari trich. So idu ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பின்னாடி நம்ம படிக்க போறோம் இந்த பஞ்சவிருத்தியில. So trich pratyaya will be called kartari trich. சொல்லுங்க, ரிப்பீட் பண்ணுங்க யாராவது. trich pratyaya will be called Kartari Trich. Kartari Trich. Kartari itself, what is the meaning? What is the Rupani of Kartari? ஹரி எல்லாம் கிடையாது. ரிகாராந்தஹ கர்த்ரு சப்தஹ சப்தமி ஏகவச்சனம். கர்த்தரி பிதரி. கரெக்ட்? ஓகே. So kartari trichnaka in the sense of karta
the trich pratyaya will come. That is what is meant. Okay. Now, what is the second krut pratyaya I have indicated in the chart? Lut. Lut. So again we add same dhatu nya, unto which we add lut pratyaya. So lut pratyaya, what is the content? What are the it letters? Takara Lakara. halantyatla. Lakara lashaku. Lakara lashaku attatadide. Adala. Okay. Content is you. You. Uல அது வந்து indicate பண்ணல. Uக்கு மேல the Chandra Bimbam will be there. You சொல்ல சமயத்துல லுட்னு சொல்லணும். ஆக்சுவலி லுட்டு சொல்லுவோம், லுட்னு சொல்லணும். ஊங்கிற சமயத்துல அப்ப என்ன ஆயிடும்? சார் அதுவும் அனுநாசிகால போயிடும். 1.3 போயிடும். யகாரா யா இல்ல, யகாரா is the content. Okay. Then by another Paninian Sutra, your anakau அப்படின்னா a replacement will come. Your yakara vakarayoho ana akau adeshaha. Ana aka adeshaha. Yakara will replace by ana and vakara will be replaced by aka. Guruji, இது இன்னொரு யக்காரா வக்காரா அந்த சென்டென்ஸ் yakara vakarayoho will be replaced by சிம்பிளா நீங்க அத பாணினியன் சூத்திரம் அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நான் சொன்னேன் ஃபார்வர்ட். yakara will be replaced by ana, a plus na, nam தாத்தோட வர மாதிரி ana. vakara will replace by akha. ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுன்னு போறோம். ஓகே, இப்ப நமக்கு இங்க வந்து என்ன இருக்கு? யக்காரா இருக்கு. Sir, vakara replaces akkava. வக்காரா இங்க இல்ல. வக்காரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. வேற பிரத்யால வேற தாத்துல வக்காரா மேபி தேர். அது வேற பிரத்யால வக்காரா மைட் கம். லுட்ல யக்காரா தான் இருக்கு. ஓகே. Okay, sir. So that yakara will be replaced by ana. அப்ப என்னாச்சு? ஞா தாத்து பிளஸ் ana. என்ன ஆயிடும்? ஞானம். ஓகே. And lut pratyaya will come in the sense of bhave arthaha. Lut pratyaya by default, and by default will come in the sense of bhave arthaha. I will explain what is the bhave arthaha. And again by default the resultant pradipadika will be neuter. So to repeat it, lut pratyaya by default will come in bhave arthaha, and it will be the pumsalinga. Okay. The bhave arthakana, the bhavam nane, the sense. It is a sense of that bhavam, sense. And bhave artha will indicate purely the dhatu artha. So in the case nyak, what is the dhatu artha?
To know. To know. No. So the know oda abstract form bhave artha will be knowing. ing வரும். நிறைய வேற டிஃபரண்ட் வரும். அப்புறம் முன்னாடி படிக்க சமயத்துல தெரியும். இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல லியூட் பிரத்யா ஆட் பண்ண சமயத்துல ஞானா ஆயிடும். The jnana pradipadika will have the meaning of the process of knowing. The process of knowing. That is the sense. That is the sense of bhave. And this jnanam shabdam will decline like akarantaha phalam shabdavat napumsalinga. Somebody can say the declination of jnanam shabdam. Children. Jnane jnanani. Jnanam jnane jnanani. Jnanena jnanabhyam jnanaihi. Jnanaya jnanabhyam jnanebhyah. Jnanat jnanabhyam jnanebhyah. Jnanasya jnanayoho jnananam. Jnane jnanayoho jnaneshu. Okay. So now jnanat அப்படின்னாக்கா என்ன மீனிங் வரும்? பஞ்சமி from jnanam. From jnanam. From jnanam. From, to more clear, from one jnanam. Correct? jnanebhyaங்கிற சமயத்துல jnanebhyah panchami bahuvachanam from more jnanam. Many jnanam. From many jnanam. Okay. Then jnaneshu. என்ன மீனிங் வரும்? In many jnanam. In many jnanam. Okay. See, the whole thing changed. The dhatu remains in both the case same, jna, to know. But with trich pratyaya, the pradipadika meaning is totally different. It indicates the karta. Whereas with the lut, it indicates the knowing process. So the krut pratyaya changes the meaning of the pradipadika totally. But from the pradipadika, then we afterwards supratyaya we add and then decline. Then all of them will be noun only. From the noun point of view, it is different. But from the pradipadika point of view, it will be totally different. Is that difference clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. யாருக்கா சந்தேகம் இருந்த கொள்ளுங்க. So I take it for granted, no sandeham. Respond பண்ணாதான் I can proceed. Okay, what is the next krut pratyaya? Yes. Yat. So nya plus yat. The yat pratyaya is called, within the krut pratyaya is called kritya pratyaya, but for the time being don't leave it whether it is krut pratyaya or kritya pratyaya. Yat pratyaya will come in the sense of karma. Basically karma. Karma na enadhe object. Sanskrit la karma naka
which indicate Dvitiya Vibhakti object. Correct? Ama sir. Karma karaka. So it is called Karma Karaka. Karma Karaka. So Nya plus Yat, Takara will go away by what? Alantyam plus pedu sir. Alantyam. And again, the Nyala irukra A will be replaced by E. Okay? So it will become Ni. இது அனவா ஆகாதா? இது அனவா ஆகாதா? எங்க இல்லையே, எங்க இருக்கு? இங்க இதுல வராது. இதுல வராது. இல்ல இது see the difference between yakara and ya you should know. Question correct தான், இந்த சந்தேகம் யாருக்கு வேணா வரலாம், but the difference is yakara and ya. Am I making it clear? இங்க இருக்கிறது யகாராவா யாவா? யா சார், யா. So there is no question of replacing it. Understand? Okay sir. Okay. So again the nyal irukra a will become e. So the dhatu will change to e. And the pratyaya will cause guna to the anga, because the final is what is the final letter of the dhatu or anga? E. Illa aarchana yaachana. Sorry Guruji, E. Yes. And what is the guna of E? Yeah. Appo it will become nye. Nya will become ni will become nye by guna, and nye plus ya will become nyeya. Nyeya. Meaning will be, simple meaning is to be known, object to be known. But Pratipadika meaning correcta sollanaka, the sense of both the dhatu and the sense of the pratyaya, both should come. What is the again meaning of the dhatu? To know. To know. What sense the yat pratyaya will come? Karma. Karma karaka. Karma. Appo Pratipadika should indicate, okay, the karma of the meaning of the dhatu. Karma of knowing. Object. Karma-ங்கிறது கர்மாக்கு டிஃபரெண்ட் மீனிங் இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஷன் வந்தல, அதனால ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நோயிங். சிம்பிளா சொன்னா கடைசியில we can take object. Object of knowing சமயத்துல, ஏன்னா always the knowing will be an object only. Whether it is a pot, whether it is a cloth, or whether it is a house, all will be object only. Then there is an additional sense also will come with the yat pratyaya. It will bring in the withering or load meaning. Withering or load meaning of should be known. In the sense also it will come. Should be known. The object should be known. And the meaning varum. Secondary.
primarily object of knowing, secondarily the object which should be known. Object which should be known. Any doubt for anybody? No, sir. Okay. So you get a sense now. Frame nya dhatu, trich pratyaya, it will give rise to natru, the karta of knowing. Then lut pratyaya, it gives jnanam, knowing. Then with yat pratyaya, jnaya, the object of knowing. And with the yat pratyaya, it will go in all the three lingas depending upon what it qualifies. It could be jnayaha if the object to be known is pullinga. It will be jnaya if the object is strilinga, or it will be jnayam if the object is strilinga. Sorry, if the object is napumsalinga. Sir, Mahalakshmi. சொல்லுங்க. இல்ல இப்போ கர்மா, as we say now, this is karma of the meaning. அப்படின்னா இது வந்து அந்த கர்மானா it will be object only, no? So object எப்போதுமே நம்ம வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு வேர்ட் எடுத்தோம்னா we tell like that only, no? Like தனம் or now நேயம், you are telling all three vibhakti இதுல வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா? நீங்க நேயம் அப்படி இல்லாட்டா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எப்போதுமே we say that நேயம் அந்த ரூபத்துல தானே அது கர்மம் சொல்லும் போது. நீங்க என்ன கேட்க வரேன்னு சொல்லி தெரியல. I'll tell you. நான் ஒரே நிமிஷம். நீங்க ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட். சோ ஆப்ஜெக்ட்னா கர்ம பதம் தானே. நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ்ல கர்ம பதம் தான். No, at the Pradipadika level மறக்காதீங்க. Okay. Pradipadika level. அதுதான் very important. அதுதான். அதுக்கப்புறம் பிரதமா விபக்தி, த்விதியா விபக்தி, it will go decline, it will convey the thing. Okay, don't get confused between that. அதுதான், அதுக்கு தான் கேட்டேன். அதான் அது வெரி கிளியரா இருக்கும். இது வந்து இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ணக்கா, the ஞாத்ரு will be the கர்த்ரு விற்பத்தி. I'm just making it, to make it. Nyatru Pradipadika level will be known as Kartru Vitpatti. Vitpatti na enadhu? Utpatti gramarla Visheshena Utpatti is a Vitpatti. Eppadi adu undaiduthu appdi solradhukku. So nya plus trich pratyaya will be Kartru Vitpatti. Nya plus lut pratyaya will be bhave vitpatti. Nya plus lut will be bhave vitpatti. Nya plus yat will be karma vitpatti at Pradipadika level. சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. I want everybody to be very clear. இப்ப புரிஞ்சது சார், இப்ப புரிஞ்சது. இதுதான் பரவாயில்ல. திருப்பி nya plus pratyala, it will nyatru will be kartru vitpatti. Correct. அப்புறம் அடுத்தது வந்து nya plus plut pratyala, lut. nya plus lut. லுட்ல வந்து it will be nya plus லுட்ல வந்து it will be bhave vitpatti. Bhave vitpatti. Yeah. What will be the Pradipadika எப்படி இருக்கும்? nya plus trich will be nyatru. ஞானம். Jnana will be that. Pullinga jnana will be that. Ana தானே வருது. So nya plus ana will become jnana. Okay.
அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஞா பிளஸ் யத் பிரத்யே will become it will become karma vispatti. What will be the form? Pratipadika form? Form will be neyah neya neyam. Okay. புரிஞ்சது. Okay. So everybody clear it is? யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா? இந்த இது fundamentals should not be forgotten. It should, because நிறைய so many other difference will come. Some dhatus along with the other type of krit pratyas may indicate apadana karaka. What is the apadana karaka? Fifth vibhakti, sir. Fifth vibhakti, from the meaning level. Okay. And some of them might say adhikarana karaka. Seventh adhikaranam seventh vibhakti. Seventh vibhakti. Okay. Small, so in the very different for the nya plus trich, you say it will be pullinga. இல்ல புள்ளி அந்த அங்க வந்து டிஃபரெண்ட் இது வரலாம். இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல ஞாத்திருங்க சமயத்துல புல்லிங்க. ஆனா ஞாத்திருங்கிறது வந்து ரிகாராந்தஹா will decline in two different manner. Pitru will decline differently, ஞாத்திரு will decline differently. அதுக்கு வேண்டிதான் நான் சொன்னேன். Okay, and you said yut will be napumsakalinga. Lut will be by default, but always need not be by default. Okay. By default. And regarding this, yes, it will be all the three lingas, correct, sir? Depends upon what it indicates. Okay, thank you. யாருக்கு பஜகோவிந்தம் தெரியும் சொல்லுங்க. பஜகோவிந்தம் மனப்பாடமே யாருக்கா தெரியும்? தெரியுமா? இருக்காது. ஓகே. நேயம் கீதா நாம சகஸ்ரம். அங்க வந்து இந்த நேயா தான் யூஸ் பண்ணிருக்கு. அண்ட் நேயம் சொல்லி போடுற சமயத்துல இட் இஸ் இண்டிகேட் that which should be known. So the Gita and Nama Sahasram should be known ங்கிற மீனிங்ல பகவத்கீதையில வருது. நேயம் கீதா நாம சகஸ்ரம் தேயம் தீனஜனாய வித்தம். தேயம்ங்கிறது தாத்துல இருந்து வருது, டு கிவ். தேயம்னா should be given. Should be given what? Dhanam. For whom? Dina Janaya. Those who God you can't afford. Area people should be given. இதெல்லாம் நம்ம சனாதன தர்மத்தில் இருக்கப்பட்ட to be done karma. நேயம் கீதா நாமசகஸ்ரம் தேயம் தீனஜனாய வித்தம். இன்னும் இருக்கு, ரெண்டு இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு get confused. Okay. Now that we have done that, I want somebody to read page 35. நான் என்ன சொன்னேனோ அதுதான் இங்க சொல்லி இருக்கோம். But you always keep what I have explained. That much of an explanation may not come in the book form. That is why I first explain. Then somebody can read the book, page 35. Okay, Gomati Ashwaji. Very good. Basic sense of Krit Pratyaya. A Krit Pratyaya denotes any one of Karaka, Karta, Karma, Karanam, etc. or Bhava, the meaning of the Dhatu itself. A Dhatu indicates action. A Dhatu and a Krit Pratyaya meet together to make a single Pratipadika. The new Pratipadika
indicates, denotes the karaka of the action or bhava of the action. For example, nya, to know, plus trich, that is agent, er, is equal to nya. Ear. No. Agent ear. இங்கிலீஷ்ல சொல்ற சமயத்துல அங்க வந்து அவ்வளவு கிளியரா வராது. இருந்தாலும் வாக் is a pradip. Walker will be the like a trich pratyaya. The one who walks will be the walker. Similarly, talk, and the one who talks will be talker. Eat, eater, and the er varum general, but that is not that much structured in English. Whereas in Sanskrit, trich pratyaya means it is very, very well structured. Okay. The agent of nyatru, the agent of knowing, knower. Nya is a dhatu indicating the action of knowing. Trich is a krit pratyaya indicating the agent, karta. அதனால்தான் கர்த்தாங்கிறோம். கர்த்ரு, I said கர்த்ரு வித்பத்தி. Yeah. So trich invariably will be கர்த்ரு வித்பத்தில வரும். Okay. The dhatu and the krit pratyaya make a new pratipadika indicating the agent of knowing. This type of derivation is called kartari vyutpattihi, derivation in the sense of agent. At pradipadika level, ஒரே நிமிஷம், at pradipadika level சொல்லி எழுதிக்கோங்க, அல்லனா always confusion. Okay, sir. Should I read the next one also, sir? Lok, to experience, plus ganj, object, ed, ed. Loka, object of experience, experienced. அதனால நம்ம வந்து நம்ம இதுல வந்து 14 லோகாங்கிற சமயத்துல the 14 loka, all of them in we say 7 atala sutala தலாதல பாதாளங்கள், கீழே 7 லோகம், மேலே 7 லோகம் சொல்லி சொல்றோம். கீழே மேலங்கிறது வந்து சும்மா ஒன்லி ஃபார் தி என்ன சொல்றது, இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் உபச்சாரத்துக்கு வேண்டியதுதான். பட் இட் இஸ் நாட் ரியலி கீழே மேல. இட் இஸ் ஆல் இண்டிகேட்டட் which are all more subtle and more good experience are called the upper lokas, and more difficult experiences are called the lower loka. So அதனால்தான் the object lokaha nale object of experience. It could be a place where it is experienced. Okay, it need not be a upper or lower. Anyway, so loka is equal to நம்ம இதுல சொல்றாங்க. எப்படி சொல்லணும், இங்க வந்து கஞ்ச் also comes as a object. Okay, அதனாலதான் object of experience, the object of the dhatu meaning which is to experience. Okay. Lok is a dhatu indicating the action of experience. Ganj is a krit pratyaya indicating the object. The dhatu and the krit pratyaya make a new pratipadika indicating the object of experience. This type of derivation is called karmani vyutpattihi, derivation in the sense of object. All krit pratyayas are used in the sense of karaka and or bhava. Thus, karaka and bhava are called the basic sense in this book. Okay. Any doubt for anybody? ஒன்னு டவுட் இல்லைன்னா அடுத்த பேஜ் படிங்கோ. பேஜ் 36. somebody else can read. படிக்கிறேன் சார். படிங்க. Additional sense of krit pratyaya. On top of basis sense, some krit pratyayas
can indicate time of the action, necessity of action, and so on. They are called additional sense. For example, nya to know, adhikam, iktavattum. This is the iktavatu, sir. Iktavatu. நம்ம actually பாத்துருக்கோம்னா தவத்து பிரத்யா. தவத்து பிரத்யா வந்து will indicate the agent and additionally it will come in the sense of past sense. Okay. It's called totally tavatu pratyaya is called past, the past, present, present, passive, participle. So additionally the sense of past tense also will come, but that is not the case with respect to yut or krit. Anga vandu the time of action will not be there, whereas ikta, tavatu, shatru, shanach, etc. will bring in either the present tense or the past. Okay? Yes, sir. So tavatum agent here plus of the past action is equal to nyatavat, one who knew. Nya is a dhatu. Nya is a dhatu. Actually the tavat nyatavat, nya to know, tavat the agent, the agent who knows, knows illa past tense vanno. Past tense vara samayatla the agent who knew, the agent person mattum pota pora, the agent karta illaya, it is the tavatu is an agent karta, it will give the sense of karta. Okay, and the Sanskrit English la vandu karta is called agent. The karta who knew, that will be the thing. Tavatu ku vandu the karta who knew when tavatu is added to nya dhatu. Yes, sir. And the tavatula what is the content, what are the it letters? Tavatula vandu so it is Mahalakshmi solludu, நீங்களே சொல்லுங்க. Tavatula it will go that who will go for that anunasika. Anunasika, okay. Aprama and the ik will go, sir. That will sollugo. Sorry, no kakara will go in that lashaku 1.3.8. Okay, so then only tavat will remain. Okay, good. Okay, thank you, sir. So adanalda nyatavat na aidu. So you all make it a habit of doing like that. And nama minnadi padichala sometimes we tend to forget. All of us are not young children. குழந்தைகளுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் தெம். அண்ட் நமக்கு மறந்து போயிடும். அந்த மறதியை சப்ஸ்டியூட் பண்றதுக்கு எவ்ரி டைம் we should bring back. We can refer to the book, no wrong. But திருப்பி கொண்டு வந்தானக்கா we will get used to it. Okay. So nya is a dhatu indicating the action of knowing. So tavatu is a krit pratyaya indicating the agent of the action in the past. The dhatu and krit pratyaya makes a new pratipadika indicating the agent of knowing which happened in the past. Okay, ஒரே நிமிஷம். அப்ப ஞாதவத் the pratipadika. Okay? Yes, sir. One who knew, that's the meaning. Okay? புல்லிங்கத்துல எப்படி அது டிக்ளைன் ஆகும்? புல்லிங்கத்துல ஞாதவதஹ, ஞாதவான். Oh, sorry. Tavatu, right? ஞாதவான். And ஸ்ரீலிங்கத்துல ஞாதவதி. வேண்டாம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்லுங்க. இது டிக்ளைன் பண்ணுங்க.
ஞாத்தவத் புல்லிங்கத்துல டிக்ளைன் பண்ணணும். புத்தகத்தை பார்த்து சொன்னாலும் பரவாயில்ல, புத்தகத்தை பார்த்து சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஃபுல்லா சொல்லுங்க. ஐ வாண்ட் டிக்ளைனேஷன். means how you want the ஏழு விபக்தி சொல்லுங்க. ஏழு விபக்தி in all the vachana. ஞாத்தவான் ஞாத்தவான் ஞாத்தவன் ஞாத்தவந்தௌ. பார்த்து சொல்லுங்க. நீங்க வந்து ஞாத்தவந்தோ ஞாத்தவந்தः ஞாத்தவான் ஞாத்தவந்தோ ஞாத்தவந்தः. அப்புறம் ஞாத்தவான் ஞாத்தவந்தோ ஞாத்தவந்தः. அப்புறம் ஞாத்தவந்தம் ஞாத்தவந்தம் ஞாத்தவந்தோ ஞாத்தவந்தோ and again ஞாத்தவதஹ. அந்த நும்மாகமா will come only in the, எல்லாம் சொல்லிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா தெரியல, only in the சர்வநாமஸ்தானா 11 12 13 21 22. ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாக்கி இருக்கலாம் will be decline like a மருத் சப்தவத். அதெல்லாம் பார்த்து சொல்லுங்க சொன்னேன். நீங்க சொல்லுங்க ஒரு தடவை எல்லாருக்குமே சொல்லிடுங்க. ஏகவச்சனம் will be what? நம்ம வந்து நான் அது சொல்லி தர சமயத்துல அதுக்கு என்ன புரோட்டோடைப் சொன்னேன். தவத்து பிரத்யாக்கு வாட் இஸ் த புரோட்டோடைப்? ஒரு சார்ட் கூட கொடுத்திருந்தேன். அந்த சார்ட்ல கீழே எழுதியிருந்தேன். அதெல்லாம் ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாங்க அப்ப கிளாஸ்க்கு வரல சார், நீங்க அப்ப கொடுத்த போதோ. அப்புறம் கேட்கறதுக்கு என்ன, இட் இஸ் அவைலபிள். All the things are available on our web. பவத் சப்தவத் பவத் பவான் பவந்தௌ பவந்தஹ. சார் அது தெரியுது சார். நான் அது கூட வேற என்ன சொன்னேன்னா, I didn't give பவத் சப்தம். give பச்சத் சப்தம். தீமான் சப்தம் கொடுத்தேலா? தீமான் சப்தம். தீமான் தீமந்தோ தீமந்தஹ தீமந்தம் தீமந்தௌ தீமந்தஹ. धीमद्भ्यां धीमद्भिः धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः धीमतः धीमतौ धीमतां धीमति धीमतोः धीमत्सु हे धीमान् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः. Okay, good. So what is the meaning of धीमतः? சரி, ஞாத்தவதஹ. நமக்கு வந்து பிராதிபதிகம் ஞாத்தவர். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஞாத்தவதஹ? So one who knew the name, yeah. ஞாத்தவத்துக்கு டிக்ளைன் ஆன் பாருங்க. ஞாத்தவதஹ இந்த from வரும் சார், பஞ்சமி ஆஃப் வரும் சார். So from it will come in 3 places, 2 3 5 1 6 1. ஆமா சார். So we have to be careful about 2 3 na enna meaning? object 2 3 னா அது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல முடியாதே சார், அட்டுன்னு சொல்லணுமா அந்த இடத்துல? தமிழ் சொல்லுங்க. to the many தெரிந்தவர்களை, அதிகம் தெரிந்தவர்களை. தெரிந்தவர்களை சரி. பஞ்சமி ஏகவச்சனம். பஞ்சமில from the மீனிங் சொல்லுங்க. ஃபுல் மீனிங் சொல்லுங்க. இட் ஹேஸ் டு ஃபுல் சென்ஸ் மீனிங் வரணும். ஐ எம் பிராக்டிசிங் யூ ஆல் ஆஃப் யூ டு ஹேவ் அ வெரி குட் தரோ. அப்பதான் பத ஒரு மீனிங் வில் ஆட் டு த வாக்கிய மீனிங். வாட் வில் பி ஞாபகம் from the karta, from the agent who knew, from the karta who from the agent who knew.
from the it has to bring the sense of past also. Adu marakka kudadu. And Panchami will be from. So who knew அப்படிங்கறது வரணும். Okay? Yes, sir. From the one who knew. From the one who knew. Shashti naka? Of the one who knew. Of the one who knew. சரி. யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார், இந்த கஞ்ச் பிரத்யா வந்து always the pradipadikam is always pulling சொன்னேன் இல்லையா? ஆமா. இங்க வந்து தாத்து இண்டிகேட்டிங், எனக்கு அந்த இடம் கொஞ்சம் புரியல சார். இண்டிகேட்டிங் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு வருதுல்ல, எனக்கு அந்த அதனால என்ன பிராதிபதிகா லெவல்ல on the meaning, but when it comes to the question of declination, it will be decline like a pullinga shabda. Okay sir. உங்களுக்கு வந்து அகாராந்தகா புல்லிங்கா is there, அகாராந்தகா நபும்சலிங்கா is also there, இகாராந்தகா புல்லிங்கா is also there, இகாராந்தகா நபும்சலிங்கா. Don't get confused. Okay, மேல படிங்க. அந்த பேஜ் படிச்சு முடிச்சிருங்க. 36. sir, படிச்சுறேன் சார். Tavatu is a krit pratyaya indicating the agent of the action in the past. The dhatu and krit pratyaya makes a new pratipadika indicating the agent of knowing which happened in the past. Gam, to reach, plus tavya, object ed, plus necessity is equal to gantavya, that which should be reached. Gam is a dhatu indicating the action of going. Tavya is a krit pratyaya indicating the object of action which is necessary. The dhatu and krit pratyaya. Important. The object of action. So the tavya pratyaya will indicate object of action, and also the necessity also will give. Both will come. Okay. Yes, sir. Sorry. So the dhatu and krit pratyaya makes a new pratipadika indicating the object of reaching which should be done. Okay. So supposing if you say Ayodhya Gantavyam, abdina enna meaning? Means he had gone to Ayodhya. Should go to Ayodhya. No, should be reached. Ayodhya should be reached. Ayodhya should be reached. Okay. Okay. Different sense varo. I don't want to confuse. Okay. Seri. Mela padinga. When studying krit pratyayas, the following 7 things are to be known. What the krit pratyaya denotes, content of the krit pratyaya, 8 letters of the krit pratyaya and their functions, special modifications of pratyaya and anga, gender linga of the new pratipadika. Anga, gender linga of the new pratipadika, declination of the new pratipadika, vigraha vakyam of the krit vrittihi. In this book, each krit pratyaya will be introduced with these 7 aspects. In this book, krit pratyayas are introduced in the order of Ashtadhyayi, Panini Sutra. Okay. We stop here. We'll continue in the next class. நீங்க இந்த லெசனை திரும்ப படிச்சு பாருங்க, and also go through this audio recording again. It is very important. No, krit pratyas are very important. யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் ராதிகா சார். சொல்லுங்க சார். இதுக்கு கிருதந்தம் அது ஹெட்டிங் போடணுமா என்ன சார்? ஆமா கிருதந்தா சொல்லி போட்டிருக்கேன். நிறைய வரும். கிருதந்தா 1, 2, 3 அந்த மாதிரி போட்டுனே போங்க. சரி சார். தேங்க்யூ. Any other doubt for anybody? Sir, Gauri here. சொல்லுங்க.
சார் அதே இந்த சேம் டவுட். அந்த திருச் பிரத்யாவோட லிங்கம் எப்படி டிசைட் ஆகும்? So that will change. See, the lingam அப்புறம் வருது, அது பார்த்துக்கலாம். When we read further, we will know. At this point of time, நமக்கு important வந்து பிராதிபதிகா லெவல்ல what வித்பத்தி is very important. Whether it's a கர்த்திரு வித்பத்தி, கர்ம வித்பத்தி, பாவே வித்பத்தி, கரண வித்பத்தி, என்ன வித்பத்திங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் கிருத்பத்தியோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். ஏன்னா கர்த்தானக்கா the one who is doing an action, it could be anybody. It could be a pullinga, it could be a strilinga, it could be a napumsalinga. So அதனால அது இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது. ஓகே சார். Any other doubt? சரி, வேற ஒன்னும் டவுட் இல்லைன்னா முடிச்சிருங்க. நான் சொல்லவா சார்? சார் காலை வருஷத்தும் சொல்லவா வேண்டாமா? வேண்டாம், இப்ப வேண்டாம். சரி சார். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்ய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீமஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தேங்க்யூ சார். Okay, thank you. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Guruji, namaste.